red velvet, honeycomb carrot, blueberry cheesecake, New York cheesecake, choco moist, o kanang gitawag sweet revenge. Truly, kining maong cake mga kaigsuran, assorted flavors, gitawag nilang made in heaven. Picture edition, sweet home cafe. Sa ilang duha ka mga branches, usa ni ana na sa remodel tea, adool ka na sa karaan na Holy Spirit School, ug ang lain ana sa Blessed Street. Ayaw kalimot, Sweet Home Cafe offers delicious assorted flavor cake for takeout. Ladies and gentlemen, we present to you now the latest news edition, brought to you by the First Consolidated Bank, FCB. Friends, good afternoon. Here now is the latest edition of the news brought to you by FCB, First Consolidated Bank. On the news headline, there is a question that is formed as a headline in the Bohol Tribune newspaper yesterday, and the question headline is PDRRMO Damalerio fanning the flames of conflict between Yap and Montero? And for the news in detail, it seems that the conflict between Governor Arthur Yap and Panglao Mayor Leonila Montero heats up anew as one of the members of the Bohol Interagency Task Force, or BIATF, seems to be fanning the flames, allegedly, of conflict between the two political titans. The Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer, or PDRRMO, Anthony Damalerio, was quoted as the source of a radio news item regarding an airline's denial for Montero and her companions to take the flight from Manila to Panglao recently. To further confirm the news item, the Bohol Tribune reached out to Damalerio for additional comments, but as of press time, the calls were unreturned, as well as the text messages. Damalerio has been denying the calls and ignoring the text messages of the Bohol Tribune for several times already. Despite the promise of the governor that the head of every office in the provincial government will be transparent and available anytime, Damalerio seems to be allegedly a big violator to this promise. This is not the first time that Damalerio got involved in the issue involving Montero, as he was the one who exposed the Panglao mayor as someone who allegedly violated protocol when the mayor and her party went to Cebu to fetch speedboats that were purchased by the local government unit of Panglao. Now, Damalerio spilled again the beans on Montero, an act which may add more fuel to cause another conflagration and the brewing conflict between Yap and Montero. This leads some observers to ask, does Damalerio have an agenda of fanning the flames of conflict between Yap and Montero? The Bohol Tribune tried to reach out to Damalerio regarding certain issues such as the cafe racer incident and the issue related to the issuance of certificate of acceptance to have 5 personnel of the Philippine Ports Authority in both instances. The Bohol Tribune did not get any response from Damalerio. And here is the story. Montero and company were denied the opportunity to board the flight out of Manila and into Bohol on Friday, March 19, 2021. The reason for the denial is that, reportedly, Montero, as she was interviewed in What's On Panglao, said that she and her 5 companions were unable to secure a negative reverse transcription polymerase chain reaction test prior to boarding the plane. As Montero and companions were unable to secure the vital piece of document, the authorities at Philippine Airlines followed the advice of the BIATF to deny the mayor and company to take the Friday flight
to Bohol. Montero said that the Philippine Airlines referred to the Bohol IATF, and like what has just been reported, the BIATF, which is also trying to study the case with Damalerio, as one of its members denied the mayor and the mayor's request and the request of the company to take the Friday flight to Bohol. In a telephone interview yesterday, March 2021, Montero confirmed that she and her companions were not able to take the flight as they were barred from doing so following an advice coming from the BIATF. Based on Governor Arthur Yap's Executive Order number 17A, all persons wanting to enter Bohol need to produce a negative RT-PCR test result taken 72 hours prior to arrival in the province. Moreover, Montero admitted that she does not have an RT-PCR test result when she and companions tried to take the flight on Friday. And she told the Bohol Tribune that she did not insist on taking the plane. She also told the Bohol Tribune she was banking on the fact that in Panglao, returning residents who don't have any RT-PCR results may still enter the town, provided the returning residents will have to undergo quarantine and will be subjected to an RT-PCR test 5 days from arrival. She added that her RT-PCR results release was pending when she tried to take the flight out of Manila and into Panglao. Furthermore, Montero obtained the result of her RT-PCR test Friday evening and arrived in Panglao the other day. Prior to her arrival here, she asked her certificate of acceptance from returning resident to authorized person outside residence or APOR, as she already has an RT-PCR result. Let us talk about the denial. Montero went to Manila for an official business on Wednesday, March 17, 2021. She and her companions planed in to Manila on Friday. However, they were stopped by PAL personnel, and the latter asked for an advice from the BIATF. The BIATF, according to Montero, advised the PAL personnel that the executive order issued by the governor should prevail. The mayor claims that the airline company allowed the returning residents who are accepted in Panglao to take the flight subject to quarantine restrictions while waiting for the results of the RT-PCR test. In other words, it was Montero and her company who were denied to take that flight that particular Friday. However, the mayor said, just like what we also reported, that the airline company allowed the other returning residents who are accepted in Panglao to take that flight subject to quarantine restrictions while waiting for the results of the RT-PCR test. But these other returning residents' names were not subjected to to the approval of the BIATF. The latest incident can be seen as the third chapter in the ongoing saga of conflict between the local chief executive of Panglao and the provincial government. Last year, the BIATF filed a case against Montero for allegedly violating protocol, which she and her party went to Cebu to get the local government unit's speedboat. Just last week, Yap and Montero traded barbs when the former asked the latter to issue a cease and desist order against the staging of a foam party in a Manzara resort, which Montero refused to do so. The exchange of barbs led some to comment that the issue is no longer about the alleged protocol violation of the resort, rather an escalating conflict between the two political stalwarts of Bohol. Observers note that Damalerio is very quick to go on air and make an expose if the subject matter is Mayor Montero and her alleged violations, but remains silent and unreachable to other media outlets when asked about alleged violations of some people that are presented to his office. Indeed, it has been observed and noted that Damalerio is very quick to go on air and make an expose if the subject matter is Mayor Montero and her alleged violations, but then observers also note that Damalerio remains silent and unreachable to other media outlets when asked about alleged violations of some people that are presented to his office. Will the alleged fanning go on? For how long? Until when? Will the battle not subside? Again, the Bohol Tribune says
quo vadis. Friends, we have just presented to you the latest edition of the news brought to you by FCB, First Consolidated Bank. On behalf of my fellow broadcasters, Mr. Dave Alvarado, Attorney Greg Ostral, Mr. Chandy Marbatoy, and this my co-broadcaster today, Gloria Ludovica Ines Araneta. This is your friend Ardy saying, thank you, FCB. Thank you, First Consolidated Bank. Want to have a happy life. Sure you'll have it when we're by your side. Your family's future is what matters most. If you do then say you're with FCB. Only that FCB. We are here to help you save and grow. Only that FCB. It's time to make your wisest choice. As you make this vow to you, with quality service, without commitment, we welcome you with a smile at FCB. Here's good news. First Consolidated Bank introduces its newest product, mobile banking, through FCB Pay. FCB Pay. It is safe. It is contactless. It is convenient. FCB Pay allows you to reduce the amount of cash you carry, pay for goods at a wide list of merchants, pay your bills from the comfort of your home, send funds to family for free, and easily monitor your FCB PITA card, real-time balances anytime, anywhere. To register for FCB Pay, all you need is one valid ID and a smartphone. Go to your nearest FCB branch today. FCB Pay. Enjoy the convenience of mobile banking. FCB Pay. Welcome mga higala sa tuwang nga Monday edition sa tuwang nga tulumanon nga Newsmakers uguban pa. Kini ang tuang amiable friend nga si Gloria Ludovica Ines Araneta nga makiguban kaninyo mga higala hangtod sa alas 3 sa hapon. Nining adlaw nga Lunes diri sa tuwang nga True Radio ang station DYTR diri sa siyudad sa Tagbilaran. In connection with the city of Tagbilaran, we would like to say a pleasant afternoon to all our listening audience. Sa itong mga suking tigpaminaw, dili lang diri mga higala sa siyudad sa Tagbilaran, kung dili usab sa tuwang mga suking tigpaminaw sa tibok lalawigan sa Bohol, ingon man sa Luzon, Visayas, ug Mindanao. Not to forget also, my dear ladies and gentlemen, we would like to say hi sa tuwang mga online supporters nga nakaroon sa tuwang live streaming through Facebook. Pero sa ako nang ikaingon kalingaw, my favorite line, one of my favorite lines, this particular program, Newsmakers Ugban Pa, will never be ever complete without the participation of our regular anchor, no less than RD Ines Araneta Batoy. Good afternoon, Ate RD. Salamat kay Gloria, to God be the glory. And praise the Lord. Praise the Lord. Unya, mura ko nung na-echo. Di amagunta na natong mga engineers diri. Na-echo ko no ang atong tingog dahil. So I hope... Oh yes, that's what I noticed po day, Ate RD, no nga maori ang tapo na akong isulti nimo, pero pasensya na aning hapit na mag-senior kay kanunay ko may istorya ni Larry. Palihog lang, kay naa siya i-off diha. Unya, dili na mag-echo atong tingog. Most of our listeners are telling us that it is very irritating. No? Irritating kaayo ang mag-echo ang atong tingog kay magadoble. So, hinaot-unta na dili na mag-echo dahil. Ga-echo ko ba? Dili na ko na makuanti, pero basig wala na ga-echo. Wala na matod pa ni Larry. Okay. Wala na. So ato nang ipabantayan dyan ni Larry, dili na lang ta kinahanglan na motawag pa ta diha, unya miingon nga ga-echo ka mag-usik tas panahon anak day. I don't know if you are seeing my live streaming right now.
Wala ko makakita sa imuhang live streaming sa pagkakaroon Ate RD tungod kay nga atuang nga gigamit ang atuang ang kaugalingon. There is a computer right there. Kinahanglan na nato iset so that magka-synchronize ang ato nga broadcast, no? Ato nang isurayan for the past days. I hope Larry can tune in and can switch on our computer right there in front of you aron magamit yun na nato. So in the meantime, let's greet some people who are logging into our program. Kang Joy Gibaw Rehas. Maayong afternoon, Ma'am RD. Maayong afternoon na amang tingali po ka sa imong kaugalingon na ekipo dahil imong kahimanan. Yes, ang kauna nato diri Ate RD no, wa pa magsugod ka pahinumdum pa ta. Okay. O si Ma'am Lynn, Seniza Lynn watching Wow. sa Inerio Street. Yes. Si RG Gonzaga Astronomo. Hi RG. Salamat kaayo sa imong pagdason sa atong tulumanon. Thank you RG. Imo day. Okay, sa dili pa ko mopadayon ti sa akong mga nakalagin diri moingon pud ta no sa Newsmakers ug uban pa. Yes. Condolences to the family of RG Astronomo. Oh, why? Tungod kay bago lang namatay ang iyahang nanay Ate RD. Oh, I'm His sorry to hear mother. that. I'm sorry to hear that. Our prayers and condolences not to sa our prayers for the eternal repose of the mother of RG, and of course our condolences to the family of RG. Okay? Yes, unya na po diri si Mel Giver Buena nga nagtan-aw nato karon sa atuang live streaming Ate RD. Inubanan usab ni John Reyes Gudmalin. Matud niya, majong hapon Ma'am Gloria Leodevica Ines Araneta. Okay, just tell me ug na ang imong live streaming sa ako nga home studio so that I can explain to our listening audience kabahin sa atong tutorial class on air. I'd like to say hello to Army Salome Calamba, direct from Kuwait. She is viewing and watching us right now. Army, how are you in Kuwait? Salamat Naanak kaayo. yun ka. Naanak ka? Nakita na ko. Kayo blouse. Ay, gagana. Ay, nice blouse. Thank you. Modesty aside, wapa ka kaayot eh. Karon lang? Ha, dili good. Lain na ko bro matag nakura. Nabi usahay nga guwapa, kunya way kaayo. Pero kay guwapa kaayo. So, kon comparative na siya Guapayer. Guapayer. Milangoy na lumos na matay. Yes, Dai. No, we would just like to make a little explanation as far as our stand is concerned right now. If you notice, our stand to my left here and to my right as far as the video is concerned, because it's always inverted, you would notice that there is a phrase there which says standby. Okay, yes. Standby. Now, nakita ni mo, Dai. Nakoy mahinumduman. Sibaw ko. Yes, sibaw ko kaayo. But katawa sa una. Standby. Somebody thought, Ate Ardy, because somebody thought nga kana imong standby is part of your tutorial. Kay baw ko, di ba kasi Ma'am Lynn? Secret Parambibo. Secret Parambibo. Naabita ingon na standby is part of tutorial. Kini standby nato because the members of the crew, this is an idiot board that we're having. Pero dili na siya idiot na ha? That's only a term. That's an idiot board. This is an idiot board that we are having, in the broadcast industry and in the production industry. We have such a thing as the idiot board. Okay. Correct. So kini ang idiot board na ni standby sa tanan, the members of the crew and everything. Even Julie Ann, si Inday Luneta Jr. and Senior, they're part of the crew here. And we would like to say that we are trying to stand by as of now. Ang atong YouTube channel, nakita ni mo, Gloria? RD Aranata Batoy. Of course, always. Magpasalamat sa taday, ubay-ubay na ang subscribe sa atong YouTube channel, and we are very happy about that. And of course, we would like to say, ang atong lesson karon diha naman tay na review sa una, apan dili na nato i-discuss diri. Because like what we said, ang atong discussion, anha na gyud sa atong YouTube channel. Anha na sa atong YouTube channel. What is our lesson for the day? Quiet versus quiet. Wala pati, kinahanglan nga imuha pang ipakli kay murag YouTube channel pa na. Okay, na awahi siguro mo. Tanawa ko no. Quiet versus quiet. I'd like to repeat, quiet versus quiet. Kanunay dyan sila bayloon, day. Kanunay bayloon. So, what is the difference between the two? Secret. Adto na ni makita sa atong YouTube channel. So, in the meantime, babalik ko, Ma'am Lynn, sa standby. Diba?
Balik ko sa standby. So we would like to greet other people watching our program. Ni ay napulo kabuok padidilin ang nato mabasa tungod dagi kay awahin naman ang akong pag-scroll. So Jimmy Opriano is also watching our program and Aimee Taer Tapon of the town of Lila. Ang imuhaday? Naasad si Brad Romulo Comiso or si Brad Romy nga nagatanaw nato niya. Ako gid kang ingnon Ate Artie. Yes. Nga kani si Brad Romy suki gid ni natong tigpaminaw sa station DYTR ug sa ato ang mga programa. Unya na ba siya guwapa ko ron? Ay sorry, Okay, so Brad Romy, we are very happy that you are trying to more or less sponsor our program in terms of listenership. Dili ba alalinday, wa ta mo-claim nga kita mao ang number one. Wa dito mo-claim ni ana. In fact, naamay misulti nato sa mga pikas planeta baka nga murag tulura kuno uupat lagi ang maminaw nato. It's okay. We don't mind because we know we have more number of people listening to your program right now. Oh, sa to So, si Fora Tubig is watching suki sa dinato day. Ang imo diha day? Yes, before na ako i-acknowledge ang uban at RD, I would just like to let you know nga dahil comment diri si Ma'am Malin nga wa na mag-echo. Wala na mag-echo, Ma'am RD. And we would like to say hi to Maria Sartain, hi Glo from California, and also to Madrid Timmy nga nakaroon sa Cagayan de Oro. Daghan. Ngadto kang Maria Fe Evasco ang atong provincial manager sa National Food Authority. Why is Maria Fe Evasco tuning into our program and watching our live streaming? It's because this is needed also in her own job. Kaya ato mang ipadangat diha kaniya, pinaagi ni atong nga tulumanon kung unsa gyud ang mga katikaran, labi na gyud sa mga iyangongo ug mulot sa atong National Food Authority. But thank God, to God be the glory, wala gyud mulo ug yangongo kabahin sa National Food Authority. Congratulations, Fe Evasco, ni anang imong maayo gyud kay pagdumala. Yes, Day, ang imong ha? Yes, Ate Ardy. Sa dili pa ta mo padayon, I would just like to tell you nga naa na sa Pikas Linya ang atuang resource speaker karong hapuna. Okay, please entertain her on air. Ako lang usbon ayo kalimot pag humani ini, we will be having our tutorial class on air pero dili na nato ipadangat dinhi sa radyo. If you'd like to know our tutorial class on air, you have to subscribe to RD Araneta Batoy. Gloria, take it over and entertain our resource speaker for the day. Excuse me, before we continue, naadi ay hiingon ako day nga, ma'am, paspas lagi mo manulti, no? So hinayo nato day ha. Okay. So, mga kaigsuunan, ani ang karon kita usahay ba madapot as bulog sa atong gibati dahil mahinungdan nga maubitan akong gihatag nga example lagi nga sometimes in order to speak about spontaneity and conversation, it seems as though we are having to memorize a certain paragraph or stanza of a poem. Ang ako kanunay gyud ana dahil nga himuon nga example nga na-memorize na sad na ni Inday Luneta Jr. The Raven, the Once Upon a Midnight Dreary, a pondered weekend weary for many a quaint and curious volume of forgotten lore while I nodded nearly napping. Suddenly there came a tapping as of someone gently rapping at my chamber door, deep into the darkness, peering lies to the wandering, fearing, darting, brimming dreams the mortals habitate to dream before, and the silence was broken, and the stillness gave no token, and the only word that spoken was the whispered word, Newsmakers, uguban pa. Okay. Yeah, tiga po kung higayon tiha nga po po morning ako can you imagine imaginary menagerie manager managing imaginary menagerie newsmakers. Dito, mga kaigsuunan, salamat kaayo sa pagkuha sa among attention kay usahay. Ma'am, hinahinayan jud tay kawa na mo masabot. Okay, but we will be repeating and repeating that. Dai, kindly entertain our speaker, and then every now and then we will be inserting our own listeners. We would like to give importance to listeners because we can never do anything about this program without our listeners. We do not claim that we are number one. What we claim is the number of listeners we have for this particular program is of course greater than anybody else's number in the entire province. Please proceed, Dai. Go. Yes, thank you, Ate Ardy. So, ito ang resource speaker. Karong hapuna mga higala, gikan sa PFAR. Walay lain kundili ang ilang head. Walay lain kundili si Mr. Candido Samihon. Sir Candido Samihon, welcome sa Newsmakers Uguban pa. This is Gloria Araneta. O kauban nato, sir, ang ito ang regular anchor niini nga programa nga si RD Ines Araneta Batoy. Once again, Sir Candido, good afternoon. Mayong hapon na to, ma'am, sa atong tanang tigpaminaw na to karon sa DYTR. So ako nang gikaingon, sir, nga kauban nato ang ato ang regular anchor nga si Ate RD or RD Ines Araneta Batoy. So Ate RD,
Please come in. Okay, thank you. Hiboka Gloria, you are giving yourself an adjective which is amiable, right? Amiable. But if there is any other person who is also deserving to receive this particular adjective, that is also Mr. Samihon Sabifar. Amiable ni siya kay Gloria. That's why it was my decision. A unanimous decision between Dave and me nga ato siyang ibalik sa kahanginan tungod kay daghang siya kaayong mahatag nga kasayuran sa ato nga kaigsuonan. Mr. Samihon, what is the latest from PFAR? Yes, ma'am. May hapon na kong tanan. Yes. Okay, so itong naging simana, doon natin mga aktibidades atong ipang atindiran na last week, surti tayo na nakauban na ito itong regional director, nakaulit yes po, kaya itong regional director, taga-kuha naman niya, taga-claret. Niya, kuyog ni last week, dito may sa CPG itong Carlos P. Garcia, itong March 17. Okay. So, ang atong activity dito nga gitambungan mao pag-distribute na to sa mga nakalain mga legal projects itong gitambungan sa akong mga mananagat na hindi na nanginangan din ang mga nabuhian. Doon na kay sa activity na to dito, mo ang mga signing na to sa katong ilahang award sa MNK, sa katong MNK, mo ni ang malinis at masaganang karagatan. Oh, that's good. That's good. Ang ato ang atong lungsod sa Carlos P. Garcia, ay nakakuha o ay nahimong original winner na to sa ato ang search for mas malinis at masaganang karagatan. Wow. Na sila award. Last 2018, ma'am, doon na di award na 2 million sa ang original category. 2 million man ang mauli awardee sa regional. So, this is why atong nagmuha sa inyong para ang kwarta magamit na nila. Doon ay plano ang lungsod na ipalit o patrol boat na may maka-augment sa ilang operasyon pag kuwan sa mga illegal fishing ng lugar sa CPG. So asa ka ito ihatag? Asa ka ito ihatag ka ng kining kwarta na makuha sa mga beneficiaries? Actually, ma'am, ang kaning sa award sa MMK, ma'am, inform of kuwan niya. Kung i-download na ito sa LGU, so worth 2 million. 2 million for each LGU? For the LGU sa Carlos P. Garcia, kasi sila may regional winner na to. Sorry. Okay. So, niingon ka nga atong regional director sa BFAR is from Clarin. Do we know who she is or who he is? Yes, ma'am. Si Dr. Alan Pukita, ma'am. Si Dr. Alan Pukita is now the regional director of BFAR. Oh, yes, ma'am. That is a great honor on the part of the Boholano people. Kamusta dugan na ni siya na regional director? Actually, ma'am, 2016, nabalik siya sa Central Office. Okay. Na yun, nabalihan po siya sa Region 10, sa Cagayan Region. Oh, okay. Nabalik yung siya itong last January. Atong sa 2020, nabalik siya sa itong region. Okay. So, karon siya itong regional director niya. Nakainin ko nga nakauli. So, nakatambong din mismo sa ato ang mga kalihukan po din school. Congratulations. So atong usbon, kinsa tong lungsura ang midaog? Lungsod sa Talibon. Lungsod sa Carlos P. Garcia. Lain naman kadayo. CPG. Dili Avenue. Dili Avenue. Okay, lungsod sa CPG. Unsa man ang mga criteria? Ako, Ate RD, Pitugo. Ikaw may sayo. Dahil. Dili, CPG, Pitugo na siya, di ba? CPG na nagkaroon. Mapitay akong giingon dahil. Ingon bita akong pistolgo o CPG. Sorry, kaya wako kadungog. Okay, Mr. Samihon, unsa man ang mga criteria na sila man ang nahimong mananaon? Ang criteria na to sa aning MNK, usa ani ma'am kaning absent sa illegal fishing. So wala yung mga illegal fishing ng mga lugar. Okay. Doon na siya nag-observe sa close fishing season. So na close fishing season, on the rin sa ato ang morati kayo ni Francis
area na doon na tayo position karira bang sa Visayan Sea, part sa Visayan Sea. Okay. Ikaduha, kinangan nga ang lugar o ang lungsod, doon ay establish ng mga marine protected area. Okay. Ikatulo, clean coastal waters without domestic and industrial waste. So, inlo kita. Hinlo yun sila. Pitugo mismo. Okay. Sa Pitugo mismo, murag halos ka ng kalihukan nila dito kung bisan og magpakasal, padadong kagbasura ni Mayor. Hala. Uy, unsa to? Bisan og magpakasal, padalhon og basura. Kay adto ibutang ang mga basura. Mga estudyante, padadong ng basura. So, that is exciting, Gloria, ha? Nindot po di adto dito pohon, no? Nga inigkasal ni mo magdatag basurahan. Yes. Katawa si Sir Samiro. Katawa. Man akong Katawa giingon. siya, tiga marbi siya mo to nga kaslon paputi. Dai, that is why I like Mr. Samihon, a very amiable person. Yes. Ilan pangutana, Gloria? Yes, thank you kayo, Ate RD, no? pag na teriya, ma'am, Ano pa? doon na tayo mga mangrove protection o mangrove rehabilitation. Okay. Pananaw mo mga mangrove sa atong mga kaning mga kabaybayonan usan pulit dyan sa criteria. So doon ay upat sa criteria nga nganong mahimong awardi o sa kanang contestant kinda nga mahimong bangkan 1.5 ka sa malinis at mataganang karagatan. So, wa ma-appeal ang pila ka LG. I'm sorry, imo pa manday. Sorry. Sige lang, Ate Adi, go ahead. So, Okay, proceed rather. Okay, proceed. So, pila magyud ka LGUs ang misal mo, Mr. Samihon? Mostly, ma'am, ang ato ang kuan is doon na tayo mga shortlisting atong gihimo sa 2018. Dunay at least mga upat ka LGU niya ibalidit sa kada probinsya. Depende kaya sa Sikihor gamay ra man sila lungsod dito. Okay. So pero tulo niya mo na pilian kita niya. Shortlisting, so sa upat na lang mabilin. Kaya ato ang kuan is up to sa kuan third prize. Third prize. Talking about prices, no? Regional. Talking about prices, Gloria. Makahatag tag premyo ron, hapit na tingali, bahin sa Q Hotel. So, ato iingon si Larry, pagkahuman ni Mr. Samihon, tawagon nato si Miss Carol Pancho. Kung dili available, kita na lang ang mag-conduct sa atong activity about Q Hotel. Yes, hibaw ko day, nangutanag yung ka, dili palang dugay nako. Nganong mahal matong isda, day? Di ana ang tao nga mutubag ana day. Why don't you ask, Mr. Samihon? Okay, go. Okay, nga ko ang pangutana, Ate RD, with regards sa mga presyo sa atong isda is something like this. Ato man yung Sir Samihon, atong nahibalaan nung abundansya gyud ang mga isda, mga lambay, sapayan, prawn, ug uban pa diha sa CPG. Ang akong pangutana, Sir, do na by diferensya as far as price is concerned? Mas barato ba dinha sa CPG or pareho ra or mas barato hinoon sa uban pang mga lugar? Okay, so sa mga lugar nga diin tuan nato makuha nato atong mga isda o kaning atong gitong isgutan ng mga lambay ubos dito sa kuan, ma'am. Ikumpara diri sa ato ay butan nato sa Tagbilaran. Kasi siyempre mo consider na po ang cost sa atong pagbiyahe. So communicability nga ice. Okay. So nandiyo ko ang cost mas ubos dito mga tawag na murag upos-upos kasi sila may punuan dito sa ako ang mga isda o mga lambay o pasayan. Okay. So in other words, Sir Candido, kana siya maatog yung matagamtan man ang kabarato kung kita mismo maoy moadto dito sa CPG in order to purchase. Pero kung ibalhin na siya na nakintahay siya trafficking from CPG to another place, nananasad na siya itubo sa presyo. Sakto ba ko, Sir Samihon? Yes, ma'am. Ma'am, anak ko, siyempre ang kumukapiran po na o additional cost sa kuan. Magbiyahe niya. Siyempre, ang katong managatay doon mismo, di na po ito mao'y muda dito sa Tagbilaran. Kaya doon na may mga
matawag na to o katong tig-angkat o kanang freezer. So siguro Okay. batong na sila po gamay. Okay. Pero hibaw ka day, hibaw ka Mr. Yes, Samihon, Ate magpasalamat jud ko kay ni amanggoy subscribe nato nga taga Katarman, no? Hatda ni sa atong liaison officer og newspaper every Sunday. Inigbalik lagi day kay kining magada og tulingan niluto na nalamian gyud. Inununan, te? Inununan Mr. Samihon. Inununan. Mukaon ba ka Mr. Samihon og inununan nga tulingan? Ma'am, paborito na sa una, ma'am. Sa una. O sa una ra lagi. Tututan kay mo may barato nga isda. Di na ba karon Mr. Soliho? Di na kaayo Mr. Mauna Mr. Samihon, mura bitaw gibayloan ahong newspaper dai sa tulingan. Bitaw dili. Out of the goodness of our heart, I'd like to say thank you sa akong best friend o sa akong best friends nga si kanhi Kapitan Ika Mikulog. Ato manig igagaw day iyang kapikas kinabuhi, no? So, lamian yung kaayong tulingan. Kaya may hinungdan, Mr. Samihon o Gloria, nga kagahapon sa iyong buntag, di man siyang mamatag sa iyo, kaya maglagitag newspaper, wamantay tog. Nanuktoks bay, nanuktok, niya, tulingan. Yan, nabita Mr. Samihon. Primero, 220. Gipukaw kong unday. Agipukaw ko Mr. Samihon ba sa akong kaubas bay. Ma'am, 220. Di ko, wa ko 220. Singgit na po siya. Ma'am, tulingan ma'am, 200 Gs. Ingko wa ko 200 Gs. Wa ko, damo ko kwarta. Ma'am, tulingan 200. Ingon na po siya glo. Kung bawa ara ko na sa muka, maabot man niya na usa kagatos, barato na nakayo. Pero, hingabot siya og 190. Pero kondisyon, hutdo na hutanan ang iyang tulingan. Katugon pa bitaw ta kaayo day. So mingog nganong ang giingon si Inday Luneta nganong ipahurot niya tanan ang tulingan mao man nabilin kay ganiha sa sulit ha so ang ato anak nay gayot ta kay nang tulingan na dili man kay ingon man tong tag-iya ma'am og dili na nila mahurot anhin na nimo kay imo manghot don kay makusog kuno kumuhangyo lain But we are very happy. Unsaon naman pagbaratos isda, Mr. Samihon? Maglagay ang kuan doon na to, ma'am. Maglagay mo rin kasagara na to, ang isda na to, kuan doon. Kanang lagay na katong mga kuha bitaw sa dagat, katong kuha sa mga panaga. Dili ba di kuha sa dagat ng tulingan, sir? Kuha sa dagat. Kuha po. Bitaw. Mana ang kasagara na to nga kuan na to karon. Mauning naikuha na to katong gipang buhi kaya ang tulingan di man ako mag-culture gupod. Mano man ang di man ang ma-culture, Mr. Samian? Nganong di man ato ma-culture ang tulingan? Parihara po nas pangutana day. Why does the sun rise in the east, mother? Dili sila angay ito bagong di ay. So, mas barato kita ang bangos o usa to na usama culture day kanang tilapia. Magbasa ra ba ni Inday Luneta nas newspaper ang karaghanan karon sa mga tilapia anias atong unsa ba tilapia day to day. Ang kadaghanan sa mga tilapia karon mga barato ra kaayo pareho na sa piyakok. Diba? Siya mapaingon ato piyakok day. May ba kasi istorya sa piyakok? Peacock. Okay. So, Mr. Samihon, so what else would you like to tell us? Unsa may uban nimong angay isulti? What na ba ko'y COVID o isda, Mr. Salihon? Wala ma'am. Dili ka madlok anak. Siguro, mostly kuan lang siguro kaning mga buhi na to nga isda doon ay mga kuan gyapon kanang mga kasagaran mga environmental stress. Overstocking so na decision sa oxygen, kaning oxygen so medyo magkuan na sila kanang ma-stress. Unya? Maluya. Mas stress din po ng isda, Glo? Mas-stress ang isda, Ate RD. Tinuod na ma-traumatize po na sila. Ang isda? Ang akong nahibalaan ani mo insert ko ha sa Mihon nga kaning bitawng isda imuhan na imo na silang bubuan og tubig tinayhos unya imo na silang pa butangan diha mahadlok na sila Ate RD. Ma-traumatize na sila. Yes.
Isda naman siguro ko. Sige naman ko ka-stress. Sige na ko ka-stress. Sige na ko ma-traumatize. Labi yung kay tulog yun ang nanawag na ako rong adlaw day. Ma'am, ano sa ka pa schedule o injection? Ang matuin ko, di kayo madungog. Sunod na po diha na po yung nanawag, ma'am. Schedule na ba kag injection? Sunod na po niyog, ma'am. Karon na kang hapon. Ko, sa yun ra nate. Sa yun ra sekreto ana. Unsa man? Muawat ka ni Kuan sa BIATF nga di ni mo tubagon. No, lagi. Tinuod dito. Mama, pa-injection na ka. Lamig, tinuod. Manong ka mo may magbuot o magpa-injection ba kung di ba? Human na ko magpa-injection. Human na lagi ko magpa-injection. Bisan sedang gula. Yes. Yes, sir. Samihon. Okay. Unsa pa itong, nganong na-stress ka to ng isda, sir? Tungod kay daghan sila isold sa usa ka hawla. Is that right? Sa mga kuan mga environmental spray. Sabi nag-overcrowded na sila, dagan ni mo ubuhi, hindi mo yung sakpo na kuan ba, ang ilang standard na ganahon. So, siyempre, ma-hustan sila ma-oxygen. Sabi na mga dapit magandang kay minus o photosynthesis, so walay reduction of oxygen. Taipa. Minus oxygen inikadlawon, Mr. Samiho? Yes, ma'am. Kaya may photosynthesis. Kaya may mo produce o ganang oxygen. So, haladay. magawat ng isda ko na magkukuhan. Yung anak, dahil na-absent dyan ko aron sa una day. Pag-discuss dyan ni Ma'am Butalid, ani Patsing Butalid bitaw sa biology, kina-absinan ko. Naade po'y kinahanglan. It's wonderful. You see, our program is very informative. O mangutana na po kag, what is photosynthesis? What's ka meaning photosynthesis, Mr. Samihon? Mao ni ang kuan pag-produce o kuan ba kanang produce ng oxygen. Sunlight. Abi na selfie day. Magkuha kag kaugalingon ng selfie, magkuha kag photo bitaw day, photosynthesis. Yes. Dapat ba kayo pangutana day? Yes, go. Napagi ko'y pangutana, Ate Sure. RD. Sir Samihon, kaning nakadungog manggugkuani ba nga istorya niya gusto nako ni nga ma-confirm kintahay nimo as head of BFAR kay bawo ko nga na kay tubag ani kay moingon manggud sila usahay mamaligya bitaw ning mga badyaw bitaw sir unya matingata nga nganong barato ang ilahang nga isda ikumpara kintahay sa mga isda sa uban nga naa sa merkado. And then, kasagaran mingon, barato ng kanang... Ako sa itubag, sa dili pa nimi patubag ni Mr. Samihon, barato kay ng isda nga gikan sa mga badyaw kay inikuha nila na gahubo sila day. Dili. Dili. Yes, Mr. Samihon. Wa pa ko mahuman sa kung pangutana. I'm sorry. Okay. Tungod kay barato kuno na sila, unya usahay makaingon nga, na ako ni pagkalangsa gyud bitaw ang kanang mga isda nga gibaligya sa badyaw, kay tungod kay ang ilahang nga preservative nga gamiton na Sir Samihon kanang ilahang ihi mismo. How true is it? Kadaghan naman gugugyod na kadungog ana sir. Unsa na katinuod sir? Wala maabot sa tong buhatan na dunay nga kuan. Allegations ra siguro na day. Okay. Mga allegations. Kalingog ko makadungog na ayaw jud mo palit anang isda sa right. mo ka May tsara na nila day. nga kanang langsa ingon na kintahay sir. So tingali ang ihi sa babay mao na malansa. Ang ihi sa babay gamit. Dili. Ihi sa akong dugangan. Ihi sa babay nga advanced age. Nakadungog po ko anak day. But I know that is only meant to be a joke. Pero matinga ko Mr. Samihon kay anak ko sa isdaan sa una kadi na makutigan ha ron bahala guay sudan. Sa una umana ko sa isdaan mingon man na sila naidanggit lami ito kay tan-awo ng kitong day kanang ko. Uy, kini, ayaw na ma'am kay gikan na sa mga badyaw. Kung saan di diferensya gikan sa badyaw? Or I'll be trying to discriminate them. Nga naman dahil Mr. Samihon, unsa may kalain na dahil kinuha o badyaw o dili? Huwag man siguro parihan naman silang gikuan, parihan naman kung nagipanagat. Bitaw. Why siya kalainan, no? Ang i-preserve ihi, wala na. Di po kumutuo ato.
Di po ko, tiaw-tiaw ra na nila. Unya, sir, kana unsa mapoy kalainan, Mr. Samihan, kami yung manaslang pinanan, dili ma'am, uy, pukot ni ma'am, dili ni pana. Kay usually, ang badyaw ko, no, mo pana. So, what is the difference o gipana or naa sa pukot? Ang gipan na, ma'am, usually, ang gamiton o kanang sa isda nila nga panon. Katong mga isda nga kasagaran, mga, di man ito kalikayan ko po, kanang mga mulmol. Umuangay, mangkugmulmol. Kana isda sa bato? Isda sa bato. Di man ko na mapupukot eh. Ang pukot mo sa food, mga corals, mga gasan. Unya, asa naman na? Saan naman na pagkuha ng mga isda sa bato? Maunay apanaon? Ano naman, panahon. Bisag ka ng daghan na kayong isda sa bato nga gagmay, panaon na nila? O panahon din. Puputol mo na, may isang corals, mag-ipon man yung pukot. Mauda ay naghana patawa may bawo iday, no? Okay, Ate RD, before you Yes. will continue, heads up lang hang, doon na lang tay 2 minutos sa dili pa I'm mag-alas sorry. So, ang atong Q Hotel, ugma na gyud na nato. No? Ugma na gyud nato ang Q Hotel. Interesting magod kayo po na nga Interesting. ang gidiscuss. Yes, no? interesting. Mr. Samihon. Okay, 2 minutes na lang, Mr. Samihon. We would like to thank you most sincerely for guesting in our program. Your final words to our listening audience, Mr. Samihon. Kasi ato lang kasulti nga baning ato ang labi na ato mga institusyonan ng nanagat. Ato lang yung kasulti karon nga labi na naabasa sa Pilipinas. So, amping lang yung permi. Tinoo. Amping po ka, Mr. Samihon, ha? You also take care. You take care, Mr. Samihon, because we care. Di ba, Glo? Yes, Ate RD. Yes. So, wala tayo igong panahon, Gloria. Salamat, mabuhi ka, Mr. Samihon. Direct from my end here, I'd like to say thank you. Nga to kang Lynn Sinisa, Grace Aratan Galolo, Archie Cherry Valimento, Teresa Maputi, Rodin Talio. Few of our listeners among all the others. Babush! Mwah! Okay, mao to mga